will be giving a keynote address on an automated platform for incorporating and managing your company in the UAE. Hi. Thanks everyone for turning up. I know it's the last session of the day. You're all eager to get home. So I have a small request. If everyone sitting at the back, if you could come to the front, that'll be great. Because more than speaking, I'm actually going to show you something. So it's important you see the screen. So please come forward. Okay, let's get started. I'm not going to talk too much. I want to show you something. So basically, I formed a company in the UAE around 3 years ago. So that's when I started understanding the nuances, the kuti prashnangal in forming a company and running a company there. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലും വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനും റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. എല്ലാം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡാണ്. ഡേറ്റ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. യു എയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റാണ് പറയുക ഫോർ ദ എക്സാക്ട് സെയിം സർവീസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ട്രസ്റ്റ് ബേസിസിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Though the government is extremely friendly towards new companies coming in, government is extremely supportive of new ventures, the middlemen, agents, brokers, whoever is standing in between, they are not the most friendly people. And they all have a lot of grey costs and all of that. So then I thought, this problem onnu solve cheyanam. And that's how we thought of this product called OneView. So OneView ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമല്ല, ഒരു കംപ്ലയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി, ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കംപ്ലയൻസ് ടെക് ഓർ റെഗുലേറ്ററി ടെക്. ദാറ്റ്സ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി വി ആർ ഇൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ന്യൂ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് ഫോംഡ്. സോ വി ഹെൽപ്പ് യു റിമെയിൻ ഇൻ കംപ്ലയൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ. സോ ഐ ക്വിക്ലി ഷോ യു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ദ ജേർണി സോ യുൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡ്യൂറിങ് സ്ലൈഡ്സ്. അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിലിടയിൽ എന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ആൻഡ് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ലൈക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ടെക് കമ്പനിയിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് സ്ക്രീൻ ഈസ് വെരി ഫെമിലിയർ ഫോർ യു. യു സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ലോഗ് ഇൻ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് straight away you get into the company formation process. So the first thing you have to keep in mind, is it a mainland company, a free zone company? We explain the differences very quickly. For 99% of people, it's going to be a free zone company. But for a very specific amount of people, you'll need a mainland company. So you simply select that. You select the number of partners. Mostly it's going to be 2 or 5 foreign partners because you're forming your company from here or from somewhere else in the world. You provide your partner details. And this is all the flow. This is the actual flow of forming your company. The company type, again, I'm sure you guys have either private limited companies, partnerships, LLPs over here. Similarly, there are different structures in the UAE. You select the structure you want. Yes. I'm sorry, I can't hear you. So, you mentioned about the partner in the previous slide. The partners? Yeah. Does it have to be somebody from the UAE? Or you were this slide? Yes. So no. So if you look at this slide, it's UAE national 0, GCC national 0, and 2 foreign nationals. Which means India. It can be Indian, Egyptian, American, British, Swedish, Finnish, Danish. No, what if it's private limited with 2 people residing in India wants to start a company in UAE? Yeah, you can. So what will we give as a foreign national too? You are a foreign national when it comes to the UAE. Okay, got it. So you're forming the company in the UAE. Yeah, got so it. you are a foreigner. I was having that thought that earlier there was some regulation that somebody has to sponsor and all those things. No, you don't need. So, so those rules have changed. You don't need a sponsor in the UAE. And that rule changed to you need to have a local service agent. You don't need that also. So you don't need any local person to set up your company. You can do it on your own. And you can own 100% of your company and run your company. So you choose your company type. You provide us with different names of your company because your first name may not get accepted. So add on names. Guys, come inside. Take a seat. Or keep walking.
And then you select the free plan, as I'm expecting all of you would select. So we don't charge you anything. All you pay are the government fees. That's it. If you want a managed plan where we will actually manage your company's compliance for you, then you pay us. But for most people, you don't need to pay us anything. It's absolutely free. And then we'll show you a snapshot of what all you've selected, and then that's it. Make your payment and your company is formed. It's as simple as that. And whatever we show you here on this page, these numbers will keep changing because we'll be showing you the actual government numbers of that time. And you get charged only the government fees for which you get the government receipts. So that's all you pay. You don't pay anything extra. Now let me show you what happens after you form your company. And that's the real power of OneWave. So once you form your company, you get access to this dashboard. Now in this dashboard, you can manage pretty much all aspects of compliance and all aspects of regulation of your company. Now this is extremely important for company owners. Company owners should pay attention here because starting a company is easy anywhere in the world, but running a company is very difficult, as you guys know this better than anyone else. So this screen, you have everything when it comes to compliance and regulation. And we will give you the tasks that you need to complete in order to remain in compliance. So this is the screen you come to every day, every week to make sure that your company is running smoothly, it's all good, you're not getting hit with fines. So this is an overview screen. So this is the company details. So quickly, you know what you formed. Here, your company documents. Now, this is basically a simple document management system. So this is again from personal experience. So my own chartered accountant or finance person will continuously ask me for the same document again and again and again of my own company. I did not want to build a document management system, but because people ask us for the same documents again and again, passport copy, GST certificate, PAN card, this, that, so we simply made a section for you to store everything, and then it's there. And if something is expiring, we'll let you know that it's expiring. You'll get an alert, so you can simply renew it. If you don't want to renew it, we'll renew it for you. You can open your bank account directly from here. So getting a bank account in the UAE is tough. We make it simple for you. You simply press this button, and we don't need your information anymore because we already have your information. So we connect directly with the bank's need, the bank's customer intake form, and that's mapped with OneView. So all the information that the bank needs, which you have already given us, you don't need to enter it again. You only need to enter the information that's additional, that's extra for the bank. And you apply right here. Excuse me, Maddy. Yeah. Yes. The existing companies use free of cost. Existing companies free of cost use Cafet companies, sure, why not? Cafet. So sure, Cafet companies can use it free of charge. Existing companies. Thank you. No problem. Now, with banking, we've also integrated open banking APIs. So with open banking APIs, if you have an existing bank account in the UAE, you can integrate that directly with OneView. So your bank account will turn up here. You can actually do your transactions from inside OneView. You don't need to leave this platform to do even your banking. Now, again, bookkeeping. So whatever you need to manage your company, you integrate bookkeeping here. Now, we don't make bookkeeping software. We don't make banking software. We don't make accounting software. We simply allow you to use what you are comfortable using, and we simply show it to you over here. So you connect your existing account. So if you have a Zoho Books account, you connect it here. You connect your Zoho Books account here, and then you can manage it from here. Credit cards, your business credit cards, your personal credit cards, again, you can apply from here. Payroll runs from here. And this is all compliant with UAE WPS. We make sure that your payroll, your registrations, everything stays compliant. Mailbox. This is an add-on service. This is not free. This is paid. So basically, we will handle your physical mails for you. നിങ്ങൾക്കൊരു കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്ത് നമ്മളെടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടും. നിങ്ങൾക്ക് ആ കത്ത് വായിക്കാം. ആ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടയിലിടാം.
ആ കത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആ കത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയപ്പിക്കാൻ പറയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരും. യു ഹാൻഡിൽ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സിറ്റ് ഹിയർ in the comfort of Calicut, eating amazing food and run your actual mailbox in the UAE. ഇത് ഇമെയിൽ അല്ലോ സർ, ഇത് ഫിസിക്കൽ മെയിൽ അല്ലേ? പ്രൈവസി നിങ്ങൾ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരല്ലേ? തരണ്ട. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, if you notice the screen, there is a button there that says open and scan. You need to press that button. Otherwise, we will not open your mail. If you press that button, of course, yes, we'll open that mail. Before you press the button, you know from where you've got the mail. Is it a courier from Aramex? Is it from the Federal Tax Authority? Is it from your girlfriend? You know where it's come from. ചിലത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറിയുള്ളൂ, അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. So you see that button that says forward? Do you see that button that says forward? സാറിന് റിസ്ക് എടുക്കണ്ടാത്ത അങ്ങനത്തെ ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ മെയിൽസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. സാറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആവാം, പേഴ്സണൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആവാം, അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തോളൂ. ശരി, ഷ്രെഡും ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഷ്രെഡും ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു നോട്ടീസ് ദർ ആർ ടു ഓപ്ഷൻസ്. ദർ ഇസ് ട്രാഷ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഷ്രെഡ്. സോ ട്രാഷ് ചവിട്ടോട്ടിലിടും, ഷ്രെഡ് നമ്മൾ പിച്ചി ചീന്തി നശിപ്പിച്ച് ചവിട്ടോട്ടിലിടും. താങ്ക് യു സാറിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, payroll minimum number of employees. Question ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കോ? Is there any requirement that there has to be minimum number of employees? Like when you form the company in the UAE? Yes. No. Okay. No, absolutely not. You can have 0 employees. ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവണം, ഒരു പാർട്ണർ ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉണ്ടാവണം ആ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. In UAE? No, anywhere in the world. There has to be a human being connected to the company. Got it. So that human being is called the ultimate beneficiary owner. So you need an ultimate beneficiary owner in your company and that's it. Whether you choose to have employees or not is totally your decision. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് എടുത്തോളൂ, വേണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. എംപ്ലോയീസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മാനേജ് ചെയ്യാം. യെസ്. So all free zones, so mainland right now we're doing Dubai and Abu Dhabi and of course we'll add Sharjah, Ajman, Quain. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷാർജയിലും Quainലൊന്നും മെയിൻലാൻഡ് കമ്പനികൾ ആരും ഇവിടുന്ന് അധികം ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. So initial launch market we're covering all the free zones there. Mainland we are only doing Dubai and Abu Dhabi when we are launching. All free zones in all Emirates, right? All free zones in all Emirates. You can go to Quain, RAC free zone, everything. Okay. All your sorry, there is a correction there. We cannot do ADGM and DIFC. Okay. Because ADGM and DIFC is not in the UAE. Yeah, right. Yeah. International. So there is a separate court for ADGM and there is a separate court for DIFC. Yes, yeah. And it's not part of UAE law. DIFC follow UK law, right? So it's based on common law. It's not based on UK law, but it's based on common law. Okay. So if you want to form a ADGM company or a DIFC company, we have an option. You can't do this, but there's a concierge service. You get in touch with the concierge team and the concierge team will help you form that company. Because forming a company there is slightly more complicated because you are a regulated person once you form a company there. Yes, yes. Understand. Right? Thank you, man. No problem. ഒരു ഡൗട്ട്. Oh. നമ്മളിപ്പം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് yes. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ? സോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വിസ എടുക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട്, ഓർ നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും വിസ എടുക്കണമല്ലോ. അതെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരും. അല്ല, അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. യെസ്. നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ് അവിടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ആവുക. You are submitting your passport details also. The partners are submitting their passports. ഓ, ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും? ആ സമയത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. നോ. റീസെൻ്റ്ലി ഞാനൊരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാനൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അവരതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. വൺസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലെ നെയിം കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം അതോടെ ഞാൻ കമ്പനി പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മുന്നോട്ടേക്ക്. ഓക്കെ. പേഴ്സണലി ഞാനിപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം അതിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So I'm quickly going back to answer your question. So you see this? Yes. So in this, you see the trade name reservation fee and the initial approval fee. You see those two costs? Yeah. Okay. So
those two costs are the only costs you should have paid before they told you you can't form a company. ഈ ഫുൾ പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അലേർട്ട് വരും ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോം എ കമ്പനി എന്നുള്ളത്. സോ ഇഫ് ദേ ടുക്ക് ദിസ് എൻറ്റയർ മണി ഫ്രം യു, they've stolen your money. Okay, actually I paid advance amount only. Okay, so how much did you pay? 5,000. 5,000 what? 5,000 dirhams. 5,000 dirhams? No, you should have paid 720 dirhams. You pay 720 dirhams, they should tell you whether you can form your company or not. Because you pay 720 dirhams, your initial approval will come in. Company registration, everything is fine, but the thing is that my name is different in immigration department, so I can't get visa for that. I get that. So you will get all that. So in 720 dirhams, all of that is covered. If they've taken 5,000 from you, they have only spent 720 dirhams. Okay. The remaining money is sitting with them. Try to get it back. Yes. Okay, thank you. We are only taking government fees. Yeah, but that person might be charging their professional fee as well, right? So Yeah, the professional. 720 plus. So their professional fee was 720 dirhams plus 4,280 dirham. As advance, right? Yeah. ആൾക്ക് വിസ കൊടുക്കില്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ. അതാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ്. ആ തട്ടിപ്പ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത്. Okay, moving on. So, mailbox. This is your visa center. Now, this is extremely important for existing companies. So, as a new company, this is not a very exciting section for you because you're not going to have, as you rightly said, too many visas. You may have maybe one visa. That's not very difficult to manage. But if you're a company in the UAE with, let's say, 100 employees, I'll tell you what will happen. So, UAE, 3 type of visas ആണുള്ളത്. ഒരു ടൈപ്പ് വിസ 2 കൊല്ലത്തെ വിസ, അതാണ് മെയിൻലാൻഡ് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന വിസ. വേറൊരു ടൈപ്പ് വിസ 3 കൊല്ലത്തെ വിസ, അതാണ് ഫ്രീ സോൺ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഗോൾഡൻ വിസ. ഗോൾഡൻ വിസ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് തിങ്സ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് 99% of all workers in the UAE need to renew their visa every 2 or 3 years. Okay? That's millions of people who live there who need to renew their visa every 2 or 3 years. Now imagine that you are a company in the UAE with 100 employees. If you have 100 employees, every second week your HR team needs to do a visa renewal because somebody's visa is expiring. Avirkana ee module. Ippa right now in the industry, people are handling this using spreadsheets. Or if you're a really big company, like let's say Emirates, Etihad, Do or something, you have spent millions of dirhams and contracted Oracle or SAP to create this module for you to integrate with your existing HRMS solution. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ currently marketൽ നടക്കുന്നത്. So we have created a visa management module for existing companies in the UAE. They can handle all parts of their visa, including their renewal. Now your visa renewal is done by either a PRO or a Mandoop or someone. So HR departments right now print a lot of papers, they give it to these agents and they go and do the visa renewal. So now we are providing 2 services. Service number 1, print file. 1 button, you can print the file and give it to your whoever and let them go do it offline. Step 2, you'll get a cute button that says renew visa. You press that button, pay the fees, that's it. We take care of your visa renewals. You can apply for new visa here, you can apply for visa quota here. And this is the final one, compliance. There's a small story behind this, why we built this, and that's based on this screen. So, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞ 3 കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ആ കമ്പനി ഞാനൊരു 2 കൊല്ലം ഓടിച്ചില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ കമ്പനി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ അവരെനിക്കൊരു 35,000 ദിർഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ അങ്ങോട്ട് തന്നു. എന്താണ് ഫൈൻ? അവരെനിക്ക് എൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചു. ആ കത്ത് ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയില്ല. ആ കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ഞാനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കത്തായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം ഞാനാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ എന്ന്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആ ഫോർമാറ്റിൽ അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഡെയിലി ഫൈൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് 35,000 ദിർഹം ഫൈനായി. ദിസ് കെൻ ഹാപ്പൻ ടു എനിബഡി. Literally anybody.
So the cost of fines, the cost of non-compliance in the UAE is very, very high. Which is the reason why we built this, so that everyone remains in compliance. So which is why we've been speaking to the government, and the government is very excited because the government does not want those type of fines. The government is already making truckloads of money with parking fines, driving fines, and all other types of fines. They don't want these company fines, because these company fines means more work for the government, and they are trying to reduce work in the government, which is why this is important. And that's it. This is the platform, and that's how you manage your company in the UAE. Yes. It's a very, very useful tool for people like me. Sure. Thank you so much for coming up with Sure. this. My question is, I think this is concerning probably the virtual address scenario in which there is a common address for multiple. Okay, so virtual address. Let's talk about virtual address. Okay. So there it's called a ijari. So certain types of companies can have a virtual ijari for 1 year after you form your company. It depends on your activity. So if your activity falls under one of those categories, the government lets you run a company in the UAE without having a physical office for a period of 1 year from the date of incorporation. Okay. If it involves trading, Yep. If it involves import, I think in India you will have to have a physical address, not just a virtual, because there are some certifications which require a physical address. Somebody comes for Yes. inspection. So then you will need, so if you are in an activity that requires a physical address, you have to get a physical address. You don't have a choice. If I am in an activity which does not need any storage, Yep. I'm just buying and selling, which physically doesn't really need a storage. Right. Will this still work with that? 100% yes. As long as your activity trading comes with a virtual ijari, absolutely yes, it will work. But please remember, it only work for 1 year. Yeah. After 12 months, you need to get an office. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Mani, this is Anil again. Yes. Now, you spoke about the free stuff, right? Yep. What about the other services charges that you will charge for any other things like, Oh, nothing. Government charges. You said, for visa center and all. You showed that visa center. Government charges. So how do you make money? He's not revealing his secret. No, I am. I'm trying to show it to you. I've shown that slide. No. Yeah, so 5,000 per year. Yep. അത് മതി Madiyo. ഞാൻ Acha. adjust ചെയ്തു. That's good. But And tell me, research how again, about, adu how about, Madiyo na. it's only Emirates, right? Not Kingdom Saudi Arabia? No, you don't take care of KSA. Okay, so once again. Oh, UAE regulatory organization. Okay, right. So when are you But- getting into the rest of the countries? When am I ready to rest of the countries? Okay, so we're going live on Eid. You can get on the wait list right now. So we'll prioritize you. And we'll go live in Saudi by the end of this year. Hopefully by October, November, we'll go live. And we're also thinking we'll do it in India. Because I haven't seen too many platforms that do this in India. So we're thinking probably by the end of the next financial year, we'll go live in India as well. And for now, we're only focused on the UAE and Saudi and India, and that's it. We're not going to any other market right now. We don't want to actually, because these markets are big enough. So one last question, right? No, I have time. In terms of your TG, are you looking at IT because this is helpful for even anybody in the organization like Small Scale Industries Association, Absolutely. Chamber and all? Absolutely. Because it will benefit a lot of 100%. people. I'm very agnostic when it comes to the sector. It's not about the sector, it's about the compliance. Every sector needs compliance. So you could be a trader running an e-commerce company, running a software company, running a restaurant, running a tea shop, running a paint manufacturing company, running a logistics company, courier company. We'll cater to all of you. As long as your company is in the UAE, we'll help you. Yes. Yeah. Yes. Hi. Is there any PR process involved? PR agents process involved directly? No, you pay the government fees. You do everything through OneWave. What PR?
No, normally for PRO activities are there, right? Can you name one activity, please? Visa renewal. Like I said, that's one button. You press that button, give us your fees, and that's it. So without PR, everything is managed. You mean PRO? PRO, yeah. You don't have a PRO. You don't need a PRO. Okay. If you are a subscribing member, if you've already paid us the 5,000 dirhams a year, renew all your visas. You don't need a PRO. You're saving crazy money on your PRO salaries. Okay. Then second question is there any direct employee access on this portal? Is there any direct employee access? I mean, if one company is having multiple employees, and for particular employee, we'll give you multiple access. Sure. There will be an access. Yep. So they can manage directly their renewals, everything. Like for example, your HR. Like you asked me whether we'll give you an access for your HR to manage everything, right? Even HR and even direct employee. I think he's asking for, is there any employee module here? Yeah, sure. If your employees need access, we're happy to give them access. Okay. If you trust them so much, why not? Access control will be there. 100% access control will be there. I have one question. Yes. Actually, you are telling us a free plan is there. Yes. How many years you are giving us a free plan? How many year is it free? Yeah. You mean any limit on year something? No. No. Okay. And another question is, Calicut-based companies have their office in Dubai or UAE area. So how we can convert to your panel? So that means you already What have is an the process? existing company, Yes. right? We'll help you onboard to our platform. Okay. Our team will onboard you seamlessly. Okay. So we'll need your documents, and then you don't need to authorize us to do anything. You don't need to give us power of attorney. You don't need to give us permission to do things or anything. You simply need to add information. We need your information to be able to help you. So you give us your information, we'll help you. That's it. You don't need to give us anything more. But you'll be on the paid plan. Hi, Maddie. I have one more question. 5,000 dirhams a year. The cost for PRO is 3,000 to 4,000 dirhams a month. എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നോ? ചെയ്യും സാറേ, ചെയ്യും. എങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? ഹലോ. So that's a good question. 5,000 per year, will we increase it? I don't know. Then stop using our service. You are not locked to me. You mean the same way you are habituated of using your Android or iOS, the same way you are habituated using Instagram, the same way you are habituated using UPI, the same way I mean, if you stop using all these services, then we'll talk. Habituation is not a bad thing. Some things are good. സാറേ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരില്ലേ? ഇവിടെ എത്ര IT കമ്പനികളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഐഡിയ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? പിന്നെ സാറിന് എന്താ ടെൻഷൻ? അടുത്ത ആൾ ഫ്രീ ഇറക്കും. Madhi. Yes. Yeah. Yes. Madhi, how to close a company with this portal? How to close a company with this portal? Okay. Great question. We hope you don't need to. Then you'll have to go to the concierge service. I need. Closing a company is expensive and it's not free. Simply because closing a company in the UAE, like closing a company in India, is a whole different beast than opening a company. So when you're closing a company, you need to get NOCs from departments you did not know existed. So when you try to open an e-commerce company, that's fine, it's all good. When you're closing an e-commerce company, you have to get NOCs from all government logistics companies. You have to get NOCs from all government telecom companies, whether or not you've taken their service. Closing a company is a different process. But yeah, we'll do it for you. There is no option. No, we'll charge you. So there is no option in your system in exit a company? No, that's concierge. So there's a concierge plan. You'll have to go to concierge to close your company. Okay. Because it requires a lot of manual interaction with you to close a company. Okay. Okay, thank you. Hi, Maddie. First of all, congrats. Thank you. Looks Thank like you, an sir. amazing product. Thank you. By the way, hold that thought. So since you said it looks like an amazing product, I must say, no, hold on. Parrot cake. Yeah, sure. Relax. Control. He looks like in the full credit off etranu oran design cheythu. Great. Yeah, okay.
So I think this is going to benefit many people who are trying to open a company. And see, I've seen myself, it's very tedious to get the details. I mean, there are not much transparency, okay? Because one team would say something, and if you approach another one, they'll say they entirely a different perspective, right? Yep. So that's great. I mean, this I'm pretty sure this product or platform is going to be pretty much successful. All the best. So my question is, the services done by this platform, not the product, but the services, are these done by yourself? I mean, your employees, or are you outsourcing this It's to all other us. teams? We are the service provider. The same way Airtel is your service provider here, but Airtel is not managing their towers. It's run by a private company. Airtel is not managing their software. It's Siemens. They're not managing their hardware. It's Ericsson, but you are an Airtel customer. All right. Same scheme. So if there is a problem, that will be dealt with. നിങ്ങൾ എയർടെൽ കസ്റ്റമറിനെ വിളിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ വൺ വ്യൂവിനെ വിളിക്കുക Right. So that will be dealt with you, right? ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ പൈസ എടുത്തില്ലേ Right. Thank you, Manny. യെസ് ചാറ്റ് ബോട്ടോ എന്തിനാ സാറേ പ്രശ്നം വന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് തന്നാ പോരെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം ആളെ തരും ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടിനെയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമില്ല അതിന് ബുദ്ധി കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആളെ വെക്കണം ലക്ഷങ്ങൾ പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും AI അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ AI നിങ്ങൾ പറയണം AI ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ 24/7 സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സപ്പോർട്ട് തരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ സാധാരണ കമ്പനി ഓഫീസ് അവേഴ്സ് നടത്തുന്ന സാധാരണ കമ്പനി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് അവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും Great. Give a round of applause for Maddie. Wonderful product. Yes, more questions. If you have questions, please. I'm here. Ask Any me. more questions from the crowd? Yes. Why 5,000, not 4,999? കേട്ടു അതും സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലമാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഈ 1999 പ്ലാൻസ് 899 സ്കീം 799 99 റുപ്പീസ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡിലൊരു തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരിക എനിക്ക് 5000 റുപ്യ വേണം അല്ല 5000 ഇപ്പം ഈ ടോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് കമ്പനിയുടെ ഇല്ല Yes. You mentioned about that hiring, that you would be helping in, or did you not? I thought you would be helping in the hiring also. We are not a recruitment agency. We will not help you in hiring. Okay. So, payroll use ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് payroll നിർബന്ധമാണ് UAE-ൽ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനെ എടുത്താൽ അവർക്ക് സാലറി WPS വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേറോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആൾക്ക് ആ വർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ പേറോൾ റൺ ചെയ്യും ഹയറിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലേ ഹയറിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം Is the price same for multinational companies based in Dubai? Yes. I should not do that. Okay, so they might be spending, as you said, Etisalat might be spending millions of dirhams for this. So why are you just making so profitable for them? I mean, if they are spending, if their yearly budget is around 1 million AED for this, and you are charging just 5,000. നിങ്ങൾ ബേസ് ക്യാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബേസ് ക്യാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ I just did a trial version. Yes. Okay, അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ No, I haven't. ഒരു വേർഷനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പേയ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ഗൂഗിളിനും ടെക്ഫ്രയറിനും ഒരു പ്രൈസാണ് Okay. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വർക്ക് ആവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ആവും So, okay, why I suggested is, see, I have a friend who is working in an MNC, so I could pitch this. So, are you pretty sure you're going to charge this? I'm very sure I'm going to charge this. Okay, because ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കും because you see, I know they're spending a huge chunk of money, as you said. They're a big company, and this person works in HR, and he handles a lot of visa renewals and all. So 5,080. Done. Right. Then I think you're going to get one client pretty soon. Okay, thank you. Another question. Okay,
Can it be done like this? I'll charge some amount, then I'll... സോ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ഇടയിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ. നോക്കുകൂലി. നോ നോക്കുകൂലി. For that specific time, you can actually make it appear like some 50,000. ആ സ്കീമില്ല. അവർ ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും, അവർ ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് പേ ചെയ്താൽ മതി. യെസ്. Any more questions? Any more questions? Yes. Yes, sir. Oh. ഉണ്ടല്ലോ. സാറ് വായിക്കണില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഫോൺ എടുക്ക്, തുറക്ക്, വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കയറ്. യെസ്. This physical mail delivery. Yes. So for that we should have an address there, right? For physical mail delivery, you don't need to have an address. I will give you an address. So suppose we should have a visiting card or something. So you will provide us an address? Yeah, we'll give you an address. What about the contact number? No, we will not. So for that, there are other services who will give you mobile numbers. So we haven't integrated any of those services right now, but we will integrate. That's in our roadmap. So for example, the softwares that we're going to integrate, it's not done yet. So for example, right now, I just initiated a conversation today. So there's a software that we use very regularly. It's called Desklog. It's for tracking employees' performance. So one of our goals is to use all the software that we have used over the years and which we like. We want to integrate that inside this so that you as a company owner, you can simply register from inside OneView and start using it inside OneView. So the local phone number is something like that. So there are companies which will give you a local phone number which you can manage from here. We will integrate with those services. Hello. Yes. I don't have a visa for UAE. I have never traveled. You don't have a visa, you've never traveled, okay? If I start a company, travel cheyanam. It is must? A must ആണ്. Okay. So I'll have to make one travel. ഒരു ട്രിപ്പ് അടിക്കണം. Okay. So there are two reasons for this. I'll come to that. Slowly അതും ഇല്ലാണ്ടാവും. പക്ഷേ as of now, you have to travel. You have to travel because there is something called a unified travel code something is there. നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ വിസ നമ്മൾ എടുക്കും. No, I want to travel. I am. That's okay, but I'm saying we will take your visa, or you can take your visa from whoever you want. The minute any visa of yours is activated in the UAE, you get assigned a unique number which never changes for life, by the way. Okay. No matter what you do, that's always linked to you. ആ particular unique ID നമുക്ക് വേണം, ആവശ്യമുണ്ട് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ അത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Oh, I see. Okay. And the reason why you will have to travel is nothing else. It's for your bank account. Okay. Banks still insist that they see the person before opening the bank account. അപ്പോൾ അതിനും we are trying something with some banks who will take Aadhaar verification, who will take BOTIM verification. So right now you can attend court hearings in UAE using BOTIM. BOTIM is like WhatsApp, but something local there. That's legal now. But for company formation, it's not legal yet. So we're trying to get it done. So I'll have to make a travel first and then only I can... No. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫോം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി. Okay. And assuming you need a partner visa, we'll give you a partner visa. So you're not traveling on a visit visa, you're traveling on a partner visa and അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തായാലും വിസ കിട്ടിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് വിസ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോ, നോട്ട് റിക്വയർഡ്. പക്ഷേ ഫിസിക്കലി ആ ബാങ്കറിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം, അത് റിക്വയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ വന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ വന്ന ആ ബാങ്കറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ID ആ ബാങ്കറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് റിക്വയർഡ്. യെസ്. വിസിറ്റ് വിസയിൽ തുറക്കാലോ. നിങ്ങളുടെ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കണവരതാണ്. ഒരു ഒറ്റ വിസ അടിച്ചാൽ മതി. ഒരു വിസ അടിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വിസ അപ്രൂവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കയറിയ ID. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രം വന്നാൽ മതിയോ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വിസ അടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണം, ബിക്കോസ് മെഡിക്കൽ ചെയ്യണം. സോ ബയോമെട്രിക് നിങ്ങൾക്ക് എമിറേറ്റ്സ് ID വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, റൈറ്റ്? എമിറേറ്റ്സ് ID വേണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ട. എല്ലാ ബാങ്കും ഏത് ബാങ്കിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം? ഇല്ല, പറ്റില്ല. ഏതാണ്? സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ 3-4 ബാങ്കുകളായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഓൾ ബാങ്ക്സ് വിൽ കം ഓൺ ബോർഡ്, പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം. UAE ബാങ്കേഴ്സ് മൂവ് അറ്റ് എ ഹൊറബിൾ സ്പീഡ്. ദേ മൂവ് വെരി സ്ലോലി, വെരി വെരി സ്ലോലി. ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 വർഷം നോർമൽ മന്ത്ലി ചാർജ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2500 dirhams ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എക്സലന്റ് പോയിന്റ്. I'll come to that. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ബേസിക്കലി അവിടുത്തെ ബാങ്കേഴ്സ് നോക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്ലസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ കൺട്രി. So it depends on the type of account you open. If you open an account with, let's say, a balance of 60 lakh rupees, dirhams alla rupees, avarku kuഴപ്പമില്ല. But if you open a very basic account with 5 lakhs balance or 10 lakhs balance, adu avarku korchu prashananu. Then it also depends on your activity. So now, for example, trading, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ, for that activity അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. ദേ വിൽ ചാർജ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അറിയാം ട്രേഡർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് അവരുടെ ഫുൾ ജീവിതം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പനി ഇല്ല, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. ടെക് കമ്പനീസിനെ അങ്ങനെ കൊല്ലാറില്ല. ദേ ഡോണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ റൈറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസ് ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ I understand, yes. So right now we are speaking with a bank which is exclusively for businesses. It's called ZAND. ZAND, ZAND. So ZAND is a bank which was being formed by Emaar plus a sovereign. It's a fully regulated proper bank in UAE, but only for businesses. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, and they won't have these problems. Traditional banks have these problems. So shall we wrap up? Yes. നിങ്ങൾ ഇനി കിടന്ന് മരിച്ചു ചോദിച്ചാലും ചന്തുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ. He is all set and confident about his product.